Okay, wait 5 minutes. M. Okay, okay. I think today it's not possible. We can arrange one extra lecture for the revision. So તમે ગમે ત્યારે તમે free હો, okay? Please discuss in your class. ગમે ત્યારે તમે free હો, at that time we arrange one revision session. It is not a compulsory revision session, okay? Any attendance for નહીં હોય, so it's just a doubt solving session. So તમે ગમે ત્યારે free હો, okay? ત્યારે જે છે તમે મને કહેજો. At that time we will arrange one revision session. But I will give you the demonstration, okay, કે કયા ટાઈપના જે છે MCQ જે છે એ આવી જશે, okay, because I think it is not possible to કે તમને હું એક MCQ ટેસ્ટ જે છે હું તમારા માટે અરેન્જ કરું. Yes, I will give you the pattern કે કયા ટાઈપના MCQ હોય. It totally based on the basic concepts, okay, આપણે જેટલા concepts ભણ્યા છે એમાંથી જ જે છે એ હશે, okay. Yes, yes, okay, surely. Okay, my screen is now visible. Okay, okay, okay. So, in last lecture, we discussed the different data mining functionalities. Okay, so first, I think we discussed the uh, what is the association. Okay, so there are mainly, you can say, the four functionality. One is the association, one is the classification, one is the clustering, and one is the regression. Okay, and in our last lecture we discussed the what association. What is the association mining? Simple તમે જે data mining word use કરો છો, okay? So how to perform the data mining operations, or you can say how to find the different patterns. Okay, so there are, you can say, the four functionalities are there that you can apply on your data, so you can perform the data mining operation. Okay, data mining operation on your data set. So those all are four, you can say, the main functionality. One is the association, one is the classification, another is the clustering, and the one another is the regression. Okay, so last lecture ની અંદર જે છે આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે what is the association. Okay, it is just about the finding the patterns. તમે ડેઈલી જે છે આ ટાઈપનું જે છે માર્કેટ બાસ્કેટ એનાલિસિસ તમે જોવો છો કે ગમે ત્યારે તમે એની વેબસાઇટ ઉપર તમે જાઓ, ઓકે, ગમે તે વેબસાઇટ ઉપર તમે જાઓ ત્યાં તમને અમુક રિકમેન્ડેશન આવતા હોય. ઓકે, the customer if someone is what this, then he also about this type of the items. Okay, so this is the, you can say, the one example of the association, or you can say the market basket analysis. Okay, there are the number of you can say the applications for the association mining. One is the
basket data analysis, cross marketing, catalog design. Okay, so you can combine all the application into the market basket analysis. Okay, now kaya type no data je છે we are using in the association. It is you can say mostly used is transactional data. Okay, ટ્રાન્ઝેક્શનલ ડેટા તમે જે પણ આઇટમ્સ તમે જે બધી લીધી હશે એને ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર ઓર બિલ્સ જે છે એ બધા જનરેટ થયા છે એની અંદર ડિફરન્ટ આઇટમ કર્યું છે ઓલ ધોઝ આઇટમ ઇઝ નોન એઝ ધી ટ્રાન્ઝેક્શનલ આઇટમ ઓકે સો here you have some association mining or you can say the sample data okay so we have some transactional data and from the transactional data we are using those data into the frequent item set okay now the we discussed some basic definitions. Okay, so it is the one is the item set. What is the item set? It is the collection of one or more items. Okay, in a single transaction. Those are known as the item set. So for first transaction, the item set is the bread, peanuts, milk, fruit, and char. So in a single item set, we have a n items, or you can say the key item. Okay, so those are known as the key item set. Here I have a 5 items. So this item set is known as the 5 item set. Okay. Next is the support count. How many times occur that particular item set. Okay. So this is known as the support count. Support means your support count divided by total transactions. Those are known as the support. And the frequent item set, the value, those value is greater than or equals to a minimum support threshold value. Those are known as the frequent item sets. Okay, that already all the basic parameters we discussed in the last lecture. Okay, what is the goal? To find the frequent item set in your data. Okay, now next most important you can say the functionality of your data mining is the classification. Okay, so now what is the classification? We have a different tuples, or you can say we have a different attributes known as the x. Okay, we are providing our x to our classification model, and it give in depth it give you the y. What is the y is your output or your class label. Okay, simply अगर जो हमारे पास है कोई डेटा है ओके मारे चेक કરવું છે ના if I want to classify તો tomorrow ક્રિકેટ મેચ જે છે પોસિબલ છે કે નહીં આવું બધા જોઈ લેશે ઓકે કે ક્રિકેટ મેચ આવવાનો અને પેલા જે છે એ ફોરકાસ્ટ થાય કે ઓકે tomorrow જે છે એ વેધર જે છે એ કેવું હશે સની હશે ઓવરકાસ્ટ હશે કે ક્લાઉડી હશે ઓકે સો આવું બધું તમે ન્યૂઝપેપર અથવા તમે ક્રિકેટ જે જોતા હશો એ લોકો બધાને આ વસ્તુ ખબર જ છે ઓકે સો કઈ રીતે જે છે ફાઇન્ડ કરે છે સો ઓબ્વિયસલી પ્રીવિયસલી એની પાસે જે છે એ ડે બાય ડે નો ડેટા અવેલેબલ હશે ઓકે કે પર્ટિક્યુલર આધારો કે અત્યારે 10 to 11 થયા તો 10 to 11 નો જે છે એ ડેટા અવેલેબલ હશે ટેમ્પરેચર અવેલેબલ હશે હ્યુમિડિટી અવેલેબલ હશે રેઇન થયો છે કે નહીં ઓકે અત્યારે મને ખબર છે તો અત્યારે રેઇન નથી ઓકે સો ધી ક્લાસ લેબલ ફોર ધી રેઇન ઇઝ નો ઓકે સો ઓબ્વિયસલી આઈ કેન પ્લે ધી આઉટસાઇડ સો આવો બધો ડેટા જે છે મારી પાસે પ્રીવિયસલી બધો પડ્યો જ હશે આ ડેટા જે છે એ હું મારા ક્લાસિફિકેશન મોડેલને આપીશ અને ન્યૂ ડેટા જે મને ખબર નથી ઓકે કે કાલે જે છે એ મેચ થઈ શકશે કે નહીં ઓર 12 to 1 ની અંદર જે છે એ રેન આવશે કે નહીં આ મને ખબર નથી ઓકે સો આ ટાઈપનો ડેટા જે છે એ મારા ક્લાસિફિકેશન મોડેલને આપીશ using the training data it find the result and in depth provide you the result. Okay, so this is a model is known as the classification model. Let me just give you the real time example. Okay, so what is the real time example? બધા email use કરો છો અમુક વખત તમારા email જે છે એ spam ની અંદર જાય છે now obviously the Gmail is using some classification model. In the classification model we have a set of attribute x. Okay, so x ની અંદર શું હશે તો કે પર્ટિક્યુલર જેનું મેલ આઈડી હશે એ મેલ આઈડી ઓકે મેલ આઈડી ની અંદર ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ હોય હેડર હોય ઓકે સો હેડર જે છે એ આપણે ક્લાસિફિકેશન ને પ્રોવાઈડ કરશું નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધી
contain, okay, અમુક contain જે છે એ સ્પામ હોય વાયરસ હોઈ શકે, okay, so contain જે છે આપણે ક્લાસિફિકેશન મોડેલ ને પ્રોવાઈડ કરતું. Then based on the classification model it give you the result કે આ જે પર્ટિક્યુલર મેલ જે છે એ સિક્યોર છે કે નહીં. જો સિક્યોર નહીં હોય તો ઓટોમેટિકલી જે છે એ ક્યાં વયો જશે, સ્પામ ફોલ્ડર ની અંદર હશે. અને જો સિક્યોર હશે then you can get your email in your Gmail window. Okay, so this way you can use the classification model. Okay, next is if you want to identify the tumor cells, then you just need to provide the X. So X ની અંદર શું હશે તો કે તમારો MRI સ્કેન નો ડેટા, ઓકે, જેટલા પણ ટ્યુમર સેલ્સ રિલેટેડ જેટલો પણ ડેટા હશે you are providing is a X. ઓકે, અને Y ની અંદર જે છે you can find તો કે આ સેલ્સ જે છે એ ટ્યુમર સેલ્સ છે કે નહીં. Okay, so in the Y you can get the result. Okay, so X is your output and Y is your result. Same way if you want તમારી પાસે different images પડ્યા છે, okay, કોઈક સ્પેસ માંથી જે છે એ સેટેલાઇટ તમે images મોકલા છે, okay, and if you want to categorize those images at that time you can use the classification model. You just need to provide the images to your classification model, and based on your images or based on your classification model that provide you the result. Okay, so this is the real-time example of classification task. Okay, now what is the classification? Introduction about the classification. It is the supervised learning method. Okay, classification and prediction both are the supervised learning method. What is the supervised learning method? Check this data. Okay, this data is known as the training data. Here you can see in our data the class values are there. Okay, અહીંયા તમે જોવો છો ક્લાસ વેલ્યુ છે. ઓકે, હવે સિમ્પલ મારે જે છે એ તમારો હજી નીટ તો જે છે એ લેવાની નથી, તો મારે પ્રેડિક્ટ કરવું છે. ઓકે, કે પર્ટિક્યુલર ધારો કે હર્ષ ને કેટલા માર્ક્સ આવશે, કિશન ને કેટલા માર્ક્સ આવશે. ઓકે, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રિડિક્ટ, ઓકે, સો હું શું કરીશ તો કે અત્યારના 6 સેમિસ્ટર સુધીના તમારા જેટલા મિડ સેમ્સ ના માર્ક્સ હશે, ઓકે, જેટલી એક્ઝામ્સ ના માર્ક્સ હશે એનો જે છે હું ડેટા એક ટ્રેનિંગ ડેટા તરીકે યુઝ કરીશ, અને એના ઉપરથી જે છે હું એક ક્લાસ બનાવીશ કે કયો ગ્રેડ જે છે એ તમારે આવે છે, ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ જે છે એ તમારે કયો ગ્રેડ આવે છે, A+ આવે છે કે B+ આવે છે કે C+. ઓકે, સો આ ડેટા જે છે એ હું ટ્રેનિંગ ડેટા તરીકે યુઝ કરીશ. સો ધોસ ડેટા ઇઝ નોન એઝ ધી supervised data. Okay, in the supervised data you have a class label. તમારી પાસે પ્રીવિયસલી અત્યારે જે કરંટ ડેટા પડ્યો છે એની અંદર તમારી પાસે ક્લાસ લેવલ અવેલેબલ છે. So those data is known as the supervised data. And here you see, okay, હવે હું જે છે એ અત્યારનો કરંટ જે ડેટા હશે, ઓકે, કરંટ જે તમારું સ્ટેટસ હશે એ હું સિસ્ટમ ને પ્રોવાઈડ કરીશ, અને મારે ચેક કરવું છે કે ઓકે કિશન ને કેટલા આવશે, હર્ષ ને કેટલા આવશે, પ્રાપ્તિ ને કેટલા આવશે, આયુષી ને કેટલા આવશે. ઓકે, so I am giving those data to my system. Okay, but I don't know the class કે ભાઈ હર્ષ ને જે છે A+ આવશે, B+ આવશે, C+ આવશે કે D+ આવશે. Same way I don't know the about the પ્રાપ્તિ. Okay, કે પ્રાપ્તિ ને કયો ગ્રેડ આવશે. So those data is known as the unsupervised because we do not have a class. Okay, here you can see in a class we have a question mark. So what is the question mark? We do not have a data. We don't know the class કે આ particular person જે છે એને A+ હશે, B+ હશે કે C+ હશે. We don't know. Okay, so this type of the data is known as the unsupervised data. In the unsupervised data we don't have a class. Okay, but your classification model is supervised. ખબર પડી what is the difference between supervised data and unsupervised data? Students, any doubt in the difference between supervised data and unsupervised data? Because it is a very important, because next time જે છે હું ડાયરેક્ટલી એમ જ કહીશ કે it's a supervised learning method.
then you should know okay, what is the supervised and what is the unsupervised. Any doubt in the supervised and unsupervised? બાકીના સ્ટુડન્ટ શું કરે છે? What about the આકાશ, આલાપ, આયુષ, આયુષી, દર્શિક, ડેનિસ, દેવી, ફોરમ, જીલ, કરણ, કૌશિક, મીત, નૈતિક, પાર્થ, પ્રાપ્તિ, રુદ્ર. Okay. Okay. So how the classification model works? We are providing training data. Okay. So in the training data, it's our supervised. You can say the data. We have a different class labels. Okay. And we are providing this data. Okay. આ તમારો full data છે એની અંદર તમારી પાસે class label available છે. So I am providing this data to my classification model. Okay. Using different learning algorithm, it can be the navy based, it can be the decision tree. Okay, જે ટાઈપનો algorithm તમે use કર્યો છે, using this learning algorithm, it generates the classification model, and now I am providing the test data. Test data શું હોય? So in the test data, we don't have a class label. Okay, in the test data, we don't have a class label because I don't know કે tomorrow જે છે ઈ cricket match is possible or not. I can play the cricket match or not. Okay, so this data is known as the test data. But I have a data કે okay, yesterday જે છે એટલા ધારો કે પેરામીટર્સ હતા, આટલી હ્યુમિડિટી જેટલી એટલું ટેમ્પરેચર હતું કે ક્રિકેટ મેચ જે છે પોસિબલ થયો હતો. ઓકે, સો આ ટાઈપનો ડેટા જે છે મારી પાસે પડ્યો છે, બટ આઈ ડોન્ટ નો કે ઓકે tomorrow I can play or not. I don't know the future. Okay, so for that I am applying those data as a test data. જેનું class label મને નથી ખબર. Okay, or I am finding the class label for a particular data set with those applying the test data, and your classification model provide me the answer. Okay, it is possible or not based on your class label. Okay, so this is the, you can say, the general approach of building the classification model. Okay, you can say it is a two-step process. Okay, please remember it is the two-step process. Classification is the two-step process. One is the model construction and the second one is the model usage. In the model construction, we are using the different predetermined classes, or you can say the supervised data known as the training data. We are defining, we are using the training data to generate our model. Okay, and based on the training data, you can use the different classification models like classification rules, decision tree, or different mathematical formulas. Okay, you can apply it on in a model construction. Now you have a model construction. You can now apply the different testing parameters. Okay, obviously, okay, મેં કંઈક આવો જે છે મોડેલ ડેવલપ કર્યો કે જે છે પ્રિડિક્ટ કરશે, વેધર પ્રિડિક્ટ કરશે. ઓકે, I developed one model regarding the weather predict. Okay, so obviously I need to check the accuracy કે અત્યારે ધારો કે વરસાદ આવે છે અને મારું મોડેલ એમ કે ઓકે ઇટ્સ સની, યોર climate is sunny or rainy under the same no dekhade, then obviously I need to check the accuracy of my model. So for that we have a different accuracy parameters are there. You can use the interestingness measure, or you can use the different statistics methods. Okay, so how to check the accuracy or how to check the usage? For that we are providing the test data, and based on the test data we can say that this model is a successful or not. Okay, so if you want to find that your તમે જે મોડેલ ડેવલપ કર્યું છે એ સક્સેસફુલ છે કે નહીં, for that you just need to apply the different test data, and based on the test data you can find કે ઓકે આ મોડેલ જે છે એ કેટલું percent accurate છે or કેટલા percent successful છે. Okay, so this is the classification model construction. Okay, so there is a two steps process.
Okay, two-step process. One is the model construction and one is the model usage. Okay, so this is the first step is model construction. Okay, if ધારો કે કોઈ હું કોલેજની અંદર જે છે રજિસ્ટ્રાર છું. ઓકે, અને મેં જે છે એ પોસ્ટ માટે જે છે ડિફરન્ટ પોસ્ટ માટે જે છે મેં એપ્લિકેશન મંગાવી હતી. Okay, so I think around 3,000 or 5,000 applications આવી particular પોસ્ટ માટે જે છે 3,000 or 5,000 જે છે એપ્લિકેશન આવી. તો હું શું વન બાય વન ચેક કરીશ કે ઓકે આને શું ક્વોલિફિકેશન છે, આને શું ક્વોલિફિકેશન છે, this resume is good or not, okay, this person I can hire or not, obviously not. Okay, બાકી 3,000 5,000 તમે એપ્લિકેશન છે એ વન બાય વન ચેક કરશો તો obviously it will take some time, or you can say some months to uh, aggregate your applications. Okay, so at that time you can develop the classification model. In the classification model, obviously previously જે છે એને આવી કંઈક applications બધી મંગાવી હશે એનો ડેટા પડ્યો હશે. Okay, so I'm using those data. હવે એમાંથી મને ખબર હોય કે ઓકે આ જેટલું ક્વોલિફિકેશન હતું એ બધા પર્સન્સ ને જે છે એને હાયર કર્યા હતા, ઓર નેક્સ્ટ રાઉન્ડ માટે જે છે એને જે છે એ પર્સન્સ ને જે છે એ કોલ કર્યો હતો. આવા ટાઈપનું મોડલ કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એ મોસ્ટલી ઘણી કંપનીઝ જે છે એ યુઝ કરતી હોય કે તમારી એપ્લિકેશન જે છે એ ઓનલાઈન જે છે એ તમને આખો ડેટા ફિલઅપ કરાવે અને ઓનલાઈન જ જે છે ઓકે એ ડાયરેક્ટલી સ્ક્રુટિનાઇઝ કરીને જે છે એ અમુક સ્ટુડન્ટ્સ ઓર અમુક એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ શોર્ટલિસ્ટ કરે. Okay, so at that time they are using some classification model, and based on the classification model, they are performing the scrutinization operation on different applications. Okay, so this is the, you can say, the real-time example. So I have a different training data. Okay, so previously the name of the employee, rank, assistant professor, years, and how many years experience. He has 3 years experience, and I hired or not. So here you can see the class level is hired or not. Particular person I had not hired. Okay, so this is the known as the training data. I'm applying this training data to my classification algorithm. Okay, હવે ક્લાસિફિકેશન અલ્ગોરિધમ ને જે છે તમે આ ટ્રેનિંગ ડેટા અપ્લાય કર્યો તો આઉટપુટ ની અંદર તમને શું મળશે? In output you are getting the different patterns. Okay, so what is the patterns? Okay, so here I mentioned one pattern. If rank equals to professor, okay, જો કોઈ એપ્લિકેશન આવી છે એની અંદર રેન્ક જે છે પ્રોફેસર હોય or yours is greater than the 6. Okay, means કે એ ધારો કે પર્ટિક્યુલર પર્સન ને જે છે હાલો પ્રોફેસર રેન્ક નથી બટ he or she has a experience of 6 years. Okay, then I can hire or I can call for a interview. Okay, I can call for the interview. So our different rules જે છે તમને at the end generate થશે. Those rules are known as the patterns. Okay, so our different rules બધા generate થયા છે. Okay, તમારા classifier model ની અંદર then I am applying the testing data. Okay, different જે છે એ testing data apply કરીશ and I want to check કે કેટલા portions જે છે or કેટલા students or employees જે છે એ shortlist થયા છે particular this position. Okay, આ પોઝિશન માટે જે છે કેટલા પર્સન જે છે એ scrutinize થયા. So I am giving the one data from rank is the assistant professor and how many years of the experience? 2 years experience. So I'm giving this data, okay, to my classification model, and it provide me the answer. Okay, I cannot hire because due to some less experience or whatever. Okay, but I cannot hire. Here you can say one is I'm giving the one data, Jeff. Okay, name of the particular person, rank, professor, and how many years experience? 4. Okay, so I am applying this unseen data. Okay, testing data is known as the unseen data. I am applying those data to my classifier model, and based on the different classification rules, it give me the class label. Simple યાદ રાખો મારી પાસે આ class label નથી. Okay, મારી પાસે આ class label નથી. So મારે class label find કરવું છે. Then I am applying
those testing data or those unseen data to my classification model, and in that it provide me the class level. Okay, so this is the, you can say, the second process. We are finding second step, we are finding the model usage or we are finding the accuracy. જો અહીંયા properly જે છે એ બધા class level તમને નથી મળતા, then you can say your classification model is a incorrectly classified model. Okay, અને અહીંયા તમને જે છે એ properly તમને બધા મળી જાય છે. હવે અહીંયા ધારો કે પ્રોફેસર એ છે અને 7 years નો એક્સપિરિયન્સ છે અને અહીંયા તમને ન મળ્યું, અને અહીંયા તો ધારો કે પ્રોફેસર છે અને અહીંયા તમને જે છે એક્સપિરિયન્સ 4 years છે અને અહીંયા તમને યશ મળે છે. ઓકે, so you can say your classification model is incorrectly classified your testing data. Okay, so at that time you just need to change in your classification model, change in your different mathematical steps, and then you can apply again on your test data, so you can get the result. You can get the accuracy. Now I'm asking you one question. Okay, your testing data, why your testing data must be different from the training data? I'm asking you again, why your training data, why your testing data must be different from your training data? Please give me the answer. હું એવું કેમ કહું છું કે તમારો ટેસ્ટિંગ ડેટા જે છે એ ટ્રેનિંગ ડેટા કરતા જે છે એ ડિફરન્ટ હોવો જોઈએ. મારો ક્વેશ્ચન ખબર પડ્યો? હેલો, yes, very good, excellent answer. Okay, obviously here in the second step I am defining the accuracy. Okay, I am defining the accuracy. જો હું ટ્રેનિંગ ડેટા જે છે એઝ અ ટેસ્ટિંગ ડેટા યુઝ કરીશ તો ઓબ્વિયસલી જે છે ખાલી ઇફ ધેન રૂલ્સ જ છે. ઓબ્વિયસલી જે છે એ તમારું ક્લાસ લેવલ ફાઇન થવાનું જ છે. ઓકે, સો યુ કેન નોટ ગેટ ધી you cannot perform the validation. Okay, so it must be your testing data must be different from your training data. ઓકે, તમારો જે પણ ટ્રેનિંગ ડેટા હોય એના કરતા તમારો ટેસ્ટિંગ ડેટા જે છે મસ્ટ બી ડિફરન્ટ હોવો જોઈએ. ધારો કે આ જે છે મારો ટ્રેનિંગ ડેટા છે અને આમાંથી હું ધારો કે 5 ટપલ્સ જે છે 5 ડેટા જે છે હું ઉપાડીને જે છે અહીંયા ટેસ્ટિંગ ની અંદર નાખી દઉં, તો તમારે શું કરવાનું, ખાલી કમ્પેર કરવાનું છે, બે ટેબલ ને તમારે કમ્પેર કરવાના છે. તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા જે હશે તમને એ જ વસ્તુ જે છે ફરીથી મળશે આન્સર. સો your testing data must be different from your training data, because we are in the second step we are finding the accuracy. Okay, or you can say we are performing the validation. આ મોડેલ જે છે તમારું વેલિડ છે કે નહીં. જો તમે એકનો એક ડેટા જે છે એ અગેન આપો, સિમ્પલ તમે વિચારો કે અત્યારે જે છે હું તમને જે છે મિડ 2 નું જે છે પેપર મિડ 1 નું તમને પેપર આપી દઉં અને એ સેમ ટુ સેમ પેપર જે છે એ મિડ 1 ની અંદર પણ હોય તો ઓબ્વિયસલી આઈ કેન નોટ ફાઇન્ડ ધી એક્યુરસી કે તમને કેટલું સમજાણું છે ઓર કયા ટોપિક ની અંદર જે છે પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, સો your demo paper and your mid paper must be different. Okay, obviously concept જે છે એ બધા સેમ જ હશે, અહીંયા જે ભણાવ્યું છે એ વસ્તુ છે, but you can say the both the data or both the paper must be different. Okay, otherwise કઈ ક્લાસિફિકેશન મોડેલ નો જે છે યુઝ નથી. ઓકે, ક્લાસિફિકેશન મોડેલ નો કઈ યુઝ નથી. So for that this data must be different from your training data. Okay, next one is the prediction. You can say we are using the classification for our nominal data, or you can say for our categorical data. Okay, classification model જે છે તમારા categorical or nominal data માટે use થાય. If you want to apply a classification model on a continuous value, okay, on a continuous value, at that time you need to use the prediction. Okay,
So you can use the prediction model on a continuous value. So જ્યારે તમારે કોઈ numeric value માટે જે છે એ classification model use કરવું હોય તો then model is known as the prediction model. Okay, same જ steps હશે. Okay, બધી વસ્તુ same જ હશે. In the classification we have a classifier, in the predictor we have a predictor, and what is the use of the predictor? To predict something. Okay, to predict the future or predict the present. Okay, so for that we can use the prediction. Simple અગર જો અમારે સ્ટોક માર્કેટ માટે ક્લાસિફિકેશન મોડેલ બનાવવું હોય then it's known as the prediction model. Okay, this is known as the prediction model because stock market ની અંદર જે છે બધી વેલ્યુઝ જે હશે તમારી કેવી હશે continuous value હશે or you can say the numeric value હશે. Okay, so when you are using for the classification model for the numeric value, at that time those known as the prediction. Okay, and simple મારે answer જોઈ છે. Okay, or if I want to perform the classification on a nominal data or on your grade data. Okay, કે ભાઈ હર્ષ ને જે છે કયો ગ્રેડ હશે, ફોરમ ને કયો ગ્રેડ હશે, આયુષ ને કયો ગ્રેડ હશે. Okay, at that time I can use the classification model. So classification model you can work in nominal or categorical data, but if you have a continuous data, okay, continuous value function data, at that time you need to use prediction model. And in the prediction model we have a predictor, and based on the predictor we can perform the prediction. Okay, the usual examples of the prediction, if I want to find the price of the share, okay, or કેટલા units જે છે I can I can sell in this year. Okay, so those all are the examples of the predicting. Okay, simple અગર મારે find કરવું હોય કે જે વસ્તુ બજારની અંદર લોન્ચ કરું છું તો એની પ્રાઇસ જે છે એ કેટલી રાખવી. ઓકે, પ્રાઇસ જે છે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ની જે છે એ ચેન્જ કરવી કે નહીં. So those are known as the prediction example. Okay, ગમે ત્યારે જે છે કોઈ બજારની અંદર કાર લોન્ચ થાય છે ઓટોમોબાઈલ ની અંદર આઈ એમ ટેકિંગ ઓનલી જસ્ટ વન સેક્ટર એક્ઝામ્પલ. ઓકે, એવી જ રીતે પ્રોડક્ટ કઈ લોન્ચ થાય છે. ઓકે, so they are comparing those price with other product. Okay, comparing different parameters. Okay, and they can decide the they can predict the price for particular product. Product can be car, product can be bike, product can be the mobile phone. Okay, any product. So if you want to select or predict the price, at that time you can use the prediction model. Okay, so there are the number of examples are there. Okay, so you can use in the prediction. Now what are the methods for the classification and prediction? In the classification methods, or you can say the algorithms in the classification and the prediction, we have a number of algorithms are there. In the classification we have a decision tree, Bayesian classification, rule-based classification, neural network. Okay, all those are the algorithms for the classification. And for the prediction we have a linear regression, non-linear regression, or logistic regression. Okay, so all those are the for the prediction. Okay, બધા algorithm જે છે that we will discuss in the chapter number 6. It's your classification in the prediction chapter. Okay, so ત્યારે જે છે આ one by one જે છે algorithm આપણે જે છે જોશું. Okay, so what is the decision tree, what is the Bayesian classification, all are the you can say the basic algorithms for the classification. But જ્યારે તમારી પાસે numeric value છે at that time you need to use the prediction. So in the prediction we have a different regression technique. Okay, those are the linear regression, non-linear regression, and logistic. Previously the prediction those are in the you can say in the oldest data mining. Okay, the prediction is the regression. Okay, so I am finding the dependency between the two variables. So this is known as the regression. Simple જે છે એ તમે એક મિડલ ની અંદર તમે લાઈન ડ્રો કરો તો લાઈન બેઝ ઉપરથી જે છે you can perform the prediction operations. Okay, so prediction જે છે previously
regression તરીકે જે છે એ યુઝ થતું હતું. Regression and the prediction both are the same. Okay, so we are performing or we are finding the future trends for the numeric values. So the both are the same. Task for the both are same. Okay, so this is the regression. Next is the cluster analysis. So obviously, તમને question આવે છે કે સર we do not have this type of the data. Okay, અહીંયા જે તમારી પાસે ટ્રેનિંગ ડેટા છે, ધારો કે એવો તમારી પાસે ટ્રેનિંગ ડેટા અવેલેબલ નથી. Okay, so at that time we cannot use the classification model because ગમે તે તમે classification model લ્યો, that you classification model use the supervised approach. Okay, so ધારો કે મારી પાસે ટ્રેનિંગ ડેટા અવેલેબલ નથી. At that time I want to perform some operations on that data. Okay, so which type of the algorithm we can use for that? 1 minute. Okay, so for that we have a one cluster analysis. Okay, and based on the cluster analysis you can perform the classification related tasks. Okay, so obviously ધારો કે મારે stars જે છે હું find કરું છું, તો previously મારી પાસે stars નો ડેટા નથી ને. ઓકે, જેટલા પણ ધારો કે મને ન્યૂ સ્ટાર્સ મળે છે, એવરી ડે જે છે તમને કોઈ ન્યૂ સ્ટાર્સ મળે છે. આજે આઈ થિંક નો કે ગુજરાત સમાચાર, ઓકે, ગુજરાત ન્યૂઝપેપર ની અંદર જે છે વિશ્વ જે છે ન્યૂ ગેલેક્સી ફાઇન્ડ કરી. તો ઓબ્વિયસલી મારી પાસે સેમ ગેલેક્સીમાં જે છે પ્રીવિયસલી ડેટા અવેલેબલ નહોતો. ઓકે, સો કયા મોડેલ થ્રુ જે છે રિપ્રેઝન્ટેશન થઈ શકે. So એના માટે જે છે I can use the unsupervised approach. Okay, બધો ડેટા જે છે એ કેવો છે, unsupervised ડેટા છે. So whenever if you have an unsupervised learning methodology or unsupervised data, at that time you can use the cluster analysis. Cluster analysis ની અંદર શું કરશું, તો કે we are dividing our data, કે આ ટાઈપનો ડેટા છે તો એને આ ક્લસ્ટર ની અંદર જે છે એ તમે ફિલ કરી નાખો. આ ટાઈપનો ડેટા જે છે એને આ ક્લસ્ટર ની અંદર ફિલ કરી નાખો. So we are performing the different aggregation operations. Okay, ધારો કે એસ્ટ્રોનોમી જે છે એ શું કરશે કે અમુક ડિફરન્ટ જે બધા સ્ટાર્સ મળે છે. ઓકે, તો એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ના બેઝ ઉપર જે છે ઓબ્વિયસલી દે ડોન્ટ નો ધી સ્ટાર્સ નેમ ઓર દે ડોન્ટ નો ધી ગેલેક્સી નેમ. ઓકે, ગમે તે વસ્તુ હશે એ લોકોને બધું જે છે ડેટા કેવો છે, અનનોન ડેટા છે. we cannot categorize. Okay, આ ટાઈપ નું તમને મળ્યું તો આ ટાઈપ હોઈ શકે, આ ટાઈપ નું આ છે. ઓકે, we don't know because every day જે છે તમને કઈ ન્યુ તમને ડેટા મળે છે, બટ પ્રીવિયસલી જે ડેટા જે છે એની અંદર તમે કઈ વસ્તુ ફાઇન્ડ નથી કરી શકતા. Okay, so then we can perform the aggregation, and based on the aggregation we can define the class level. Okay, so classification ની અંદર જે છે we are supervised approach. In the supervised approach we have a classified instances. Okay, we have a classified instances, but in the clustering we don't know. Okay, આપણે simple અગર કઈ new વસ્તુ જોઈશું, then obviously we don't know the exactly what is that. Okay, so we can directly combine with the other values or other data, and then we are making a cluster. Okay, so અહીંયા તમે જેટલા yellow colors ના જેટલા તમે dots જોવો છો, all the dots are the unsupervised. Okay, all the details are the new data. We don't know the class level કે આ કઈ કેટેગરી નું છે, આ કઈ કેટેગરી નું છે. So based on the different you can say the parameters, okay, based on the different attributes, we can combine into the one cluster. Okay, this is the one cluster. આ cluster ની અંદર તમે જોવો તો કે અહીંયા જેટલા તમને yellow dots દેખાય છે એની characteristics same છે. Okay, any characteristics જે છે એ same છે. Same way here we have one cluster in in this cluster we have a same characteristics data. Okay, and here we don't have only single data. Okay, જે એકની સાથે જે છે મેચ નથી થતી. either અહીંયા characteristics સાથે મેચ નથી થતી અને અહીંયા આ જે characteristics જે છે એની સાથે જે છે એ મેચ નથી થતી. So we are putting this dot into the another cluster. Okay, so we can combine all the data with the same characteristics. Okay, and then okay, જો આ ટાઈપની characteristics નો ડેટા હોય, okay, so આ ટાઈપની characteristics નો ડેટા હોય, then we can define the class label years. Okay,
or જે તમારો ક્લાસ લેબલ હોય. Okay, so આ ટાઈપની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ નો ડેટા હોય then you can define this as a class label. Yes, જો આ ટાઈપનો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કંઈક ડેટા હશે then we can define the class label no. Okay, અને આ જે છે એ તમારે ફાઇન્ડ કરવું પડે because this data is known as the outliner. નથી આ ક્લાસની અંદર ભેગું થતું આ ક્લસ્ટરની અંદર કે નથી આ ક્લસ્ટરની અંદર જે છે એ ફીલ થતું. તો I need to find that સૌથી મિનિમમ ડિસ્ટન્સ કયા ક્લસ્ટરનું સૌથી મિનિમમ ડિસ્ટન્સ છે. Then I can change this data and then I can combine this data into this cluster either in this cluster. Okay, and then I can define the class level. So જ્યારે તમારી પાસે કોઈ unsupervised data છે and if you want to find the class level for the unsupervised data, at that time you can use the clustering method. In the clustering method we are combining all the data with the same characteristics. Okay, there are characteristics. Okay, I define the two characteristics and based on the two characteristics I am performing the clustering operation. So there are the number of clustering algorithms are available. K-means clustering algorithm. Okay, so number of clustering algorithms are available. So now what is the process? We have a different, you can say the data are available. Okay, here તમે જે છે different તમે data જોવો છો. Okay, so here the all the dots have a same characteristics. Okay, અહીંયા જે light sky blue color ની અંદર તમને દેખાય છે, those all have a some same characteristics. So I'm combining into the one cluster. Okay, and આ તમને જે point દેખાય છે. Okay, this point is a mean for the cluster. Okay, or you can say the center of the cluster. હવે મારે જે છે cluster જે data કઈ રીતે જે છે હું put કરીશ. So I'm finding the center of the data or center of the cluster. Okay, અને ಈ center ની radius ની આજુબાજુનો જેટલો ડેટા હશે. Okay, center ની radius ની આજુબાજુનો જેટલો ડેટા હશે those known as the one cluster. Okay, this is the another center. Okay, ಈ center ની આજુબાજુનો જેટલો ડેટા હશે those are known as the another cluster. એ જ રીતે જે છે I'm finding the another center and ಈ center ની આજુબાજુનો જેટલો ડેટા હશે those are known as the third cluster. Okay, because obviously this is the logical representation. Okay, whenever you are applying in the practically that is not possible કે આવા ટાઈપનો તમે ફિગર ડ્રો કરી શકો. So how you can combine those data? You just need to find the center. Okay, and then you just need to define the radius and based on the radius you can combine all the data. Okay, same way you need to find another center. Based on the center you can apply the data. So this is the logical representation, but when you are applying in the practically you just need to find the center and based on the center you can use. Okay, so this is the clustering technique. Okay, number of applications are available in the clustering because especially in the IR information retrieval. Okay, mostly જે છે information retrieval ની અંદર જે છે cluster use કરીએ છીએ because each and every second જે છે okay every second જે છે new documents બધા you can say thousands of documents જે છે બધા generate થાય છે. Okay, so we don't know કે કયા ટાઈપનો document છે or we don't know the class type of that particular document. Okay, so obviously those data are known as the unsupervised data. Okay, documents ની અંદર જેટલો ડેટા છે બધો unsupervised data છે. If I am defining in the Gujarati and its structure is different. Okay, already આપણે discuss કરી ગયા. Okay, if it's Malayalam or Marathi then the structure is different. Okay, so I cannot define the class level. Okay, so those all the data are the unsupervised data. Okay, so for that we can use the clustering technology, clustering methods in the IR. How we can use the clustering in the IR? Okay, so just Yahoo જે છે આ ટાઈપનું જે છે clustering method જે છે use કરે છે. Okay, જેટલા પણ તમારા pages હશે you can define into the tree structure or hierarchy structure. Okay, ધારો કે કંઈ crops related or dairy related તમારું કંઈ page છે or document. Okay, document means ગમે તે document હોઈ શકે video audio કે ગમે તે. Then you can combine in one cluster. The cluster is known as the agriculture. Okay, પછી કંઈક biological related છે then you can combine all the docs in the one cluster is known as the biology and so on. Okay, so Yahoo પાસે જે છે
Yahoo પાસે આવા 30 clusters જે છે અવેલેબલ છે. Okay, to defining the different dogs. Okay, to defining the different dogs. Okay, so one is the cluster is the agriculture, one is the biology, one is the physics. Okay, so whenever you are finding the any document, okay, so you do not require to check each and every cluster. Okay, they are just finding the characteristics, and based on the characteristics they can directly defining they can directly finding the physics cluster, or they can directly finding the CS computer science structure. Okay, and so on. So this is the real-time application of clustering. Okay, so directly જે પણ તમે જે છે એ find કરશો એ તમારું જે છે એ particular cluster ની અંદર જશે and automatically it give you the result. Okay, so this is the real-time example of the clustering. Okay, and the regression is just when you are performing the classification operation on a continuous values, those are known as the regression. You can either use the linear regression, okay, that already we discussed in the classification and the prediction. The regression is the oldest name, okay, but nowadays we are using the prediction. Okay, regression is the oldest name, but nowadays we are using the prediction. Okay, to predict something or predict the future. Okay, so this is your first chapter. Any doubt in today's lecture, student? Any doubt in today's lecture? We discussed the different functionalities. One is the association, one is the classification and prediction, one is the clustering, and the last one is the regression. Okay. Any doubt in today's lecture or any doubt in this chapter? Okay. I'm taking your attendance. 1 minute. Yes, as I'm finding, but due to some problem, I can't find the application. Okay, so they from friend ની હતી અને મેં message કર્યો છે. So we will share the link. મને નામ યાદ નથી. Okay. Hertz is present. Parth. Parth, yes. Ritvik. Meet. Ayush. Prayesh. Romil. Sushil. Neil. Ranjit. Karan. Akash. Kaushik. Yash. Ayushi. Sakti. Viraj.
Smith, Vivek, Casey, Jill, Dennis, Ayush, Dhawal, Diksha, Dhadkan, Dia, Yash, okay, Yash is present, Devi, okay, 141, Parth is present, okay. That's it. Yes, sir. Yash, Bhatt, Harshil, Ruchik, Ankur, okay, Tishan is present, Rajit, Rudra, Param, yes, Harshil is present and Param is also present, Naitik, Alap, Suraj, Hardik, yes, Harshil is present, and Parth Rai, yes, present. Okay, Yes, sir, present. okay, bye, students. Yes, 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 Harsh, you can, you can use. Yes, okay.
Hey, Pidli. Pidli. Dilip. Pidli.